muss darauf warten. Ja, jetzt. Dauert lange. Und das dauert auch lange. Ja, Screensharing, das dauert auch lange. Sowieso. Das ist System Load is heavy. Quatsch, absolut Quatsch. Das ist unmöglich. Warum ist das heavy? Da ist alles bei mir ausgeschaltet. CPU Usage 100%. Wieso? Immer noch heavy? Sollte nicht sein. Na, lassen wir das. Okay, so bevor wir ein bisschen Spaß haben, müssen wir sofort an die Arbeit gehen. Ich bin ja schon bereit damit. Gut, wir haben uns versprochen, dass wir heute diese zweiteilige Konnektoren behandeln werden. Und ganz kurz haben wir gestern etwas davon gelesen. Könnt ihr diese Übung mit zweiteiligen Konnektoren lösen? So, ich hoffe, ihr könnt meinen Bildschirm sehen. Ja, alle? Ja. Ja, Sir. Okay. Ja, So, wir Sir. beginnen mit Satz Nummer 7 vielleicht. Welcher zweiteiliger Konnektor oder Konnektoren kann man hier einsetzen? Es gibt viele freie Stellen. Aber die Arbeitslosenquote ist sehr hoch. Wie kann man die beiden Sätze verbinden? Also welche? Ja? So jedesto Nein. einerseits oder andererseits? Ja, ist eine Möglichkeit. Ja, für zwar aber. Nicht nur, sondern auch. Nein, nicht nur ist falsch. Ja, Anjali? Zwar aber. Ja, das ist die beste Option. So, kannst du das mal probieren, bitte? Ja, okay. Es gibt viele freie Stellen. Aha. Es gibt viele freie Stellen, zwar. Nein, zwar kommt nicht am Ende. Zwar gibt es viele freie Stellen. Mit zwar normalerweise beginnt man den Satz nicht. Es gibt zwar viele freie Stellen. Stellen, ja. Stellen. Komma, aber in den Nebensatz. So, Nein, aber bildet keinen Nebensatz. the verb on second position, correct, yes. Ja. It's the same sentence. The Huh? Losenquote is sehr hoch. Gut, es gibt zwar viele freie Stellen, aber die Arbeitslosenquote ist sehr hoch. Was ist denn Arbeitslosenquote? Arbeitslos don't have the work. Was bedeutet das Wort Arbeitslosenquote? Less of manpower. Nee. What does it mean here? Arbeitslosenquote. Arbeitslos. Was ist denn arbeitslos? Doesn't have the job. Okay. So
So zum Beispiel Arbeitslosengeld. Was ist Arbeitslosengeld? Man bekommt Arbeitslosengeld. Wenn man keine Arbeit hat, man arbeitslos ist, dann bekommt man in Deutschland Arbeitslosengeld. Ein salary, ein payment, little bit amount. Wie heißt das? Wie heißt dann dieses Geld? Wie heißt dann diesen Betrag? So. Arbeitslosengeld, Unemployment Benefits. It's called unemployment benefits or unemployment benefit. Everyone who is jobless and who registers with the Arbeitsamt and is given this unemployment benefit, which means that they are not without money. They don't have to go hungry. They don't have to go or starve, and they have some money in hand to survive. So this Arbeitslosengeld is regulated according to certain federal laws. Normally, it is a percentage of the last salary drawn. Und Arbeitslosengeld wird über ein Jahr, also bis auf einem Jahr bezahlt. Innerhalb dieses Jahres versucht auch das Arbeitsamt, dass dieser Arbeitslose einen Job bekommt. Und es normalerweise rät auch diesen Leuten, eine Umschulung zu machen. They also advise, sie werden beraten, eine Umschulung zu machen. So go and retrain yourself in some other profession, and that Umschulung wird auch vom Arbeitsamt bezahlt. So we provide you the money, get yourself retained into a job which is in demand right now. And after you finish that training, come back to us and we'll give you the position. This is part of the social security benefits. Ja, Deutschland und auch dazu Dänemark, Schweden, Norwegen, diese Länder im Norden. Sie haben ein sehr, sehr starkes soziales Hilfssystem. A very, very strong system. And that is where all the taxes go. The high taxes are used to fund some of these social security systems. So here when you say Arbeitslosengeld, unemployment benefit. Well, then you also have Arbeitslosenversicherung, unemployment insurance. If you suddenly lose a job or you're without a job, the insurance company that covers your losses and you get some money back. And then we come to this Arbeitslosenquote. The quota, this is the rate of unemployment, RATE. What percentage is it now? So the Arbeitslosenquote is sehr hoch, means the unemployment rate is very, very high now. I think it last stood at 11.4% a few months back. Ich weiß nicht, was es heute ist. Das habe ich leider nicht nachgesehen. It's about 11.4. It is very high, very, very high. So I'm not comparing with India. Nur Deutschland. And the pandemic jacked up the numbers of people unemployed. I think it's slowly getting back to on track. Ja, so es gibt zwar viele freie Stellen, aber die Arbeitslosenquote ist sehr hoch. There are indeed lots of vacancies, but the rate is still high. The rate of unemployment is still high. Okay. Yeah.
Entweder oder. Mhm. Ja? Entweder kann man eine Bewerbung per E-Mail schicken oder, äh, oder man kann sie auch mit der Post schicken. Gut, well done. So, entweder oder ist eine positive Entscheidung. Ja, eine positive Entscheidung. Aber wenn wir diesen Satz nehmen, was ist das hier? Weder noch. Eine, Ja, bitte. How do you form this? Weder noch ist richtig, aber wie formuliert man dann diesen Satz? Weder noch. Weder finden viele Stunden nach dem Studieren. Weder finden, nein. Also mit weder kann man den Satz normalerweise nicht beginnen. Viele Studenten finden weder viele Stunden finden nach dem Studium weder keinen Job In ihrer Stadt. in ihrer Stadt noch keinen Job in der Nähe. Ist gut, das ist richtig. Sir, this can be mit innerseits oder andererseits möglich, oder nein? No, why not? One side is this and other side is this, so not possible. It has to be opposites, no? One on the one side, then the other one has to be slightly opposite, right? Entschuldigung, Ja? können Sie bitte noch einmal so sprechen? Diesen Satz? Ja, diesen Satz. Raja, Viele Studenten finden nach dem Studieren weder keinen Job in ihrer Stadt noch keinen Job in der Nähe. was bedeutet dann dieser Satz? A lot of students find neither a job in their city nor a job in their nearby. That's right. Weder in der Stadt noch in der Nähe. Neither nor. Sir, weder keinen auch nehmen wir. Yeah, that was what it was. Weder keinen Job. That is correct. Weder ist, Sir, auch negative und keinen ist auch negative. Ne? No, so neither, you want weder einen Job, you mean? Yeah, neither a job. No. It is that neither a job, no, that is the English portion here. Weder einen Job in der Stadt noch keinen. Noch einen, it won't work with noch einen. Noch keinen. Or you change it keinen Job, weder in der Stadt noch in der Nähe. Okay. Push it, no problem. Sie bekommen keinen Job, weder in der Stadt noch in der Nähe. Happy? Ja. Okay, problem solved. Okay. Nummer 4.
Genügend. Sowohl also. Well, in Veda order. Einerseits, andererseits. Sowohl als auch. I'm waiting. All options are there. In Veda order. 9. This is a clue. Yeah. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Sondern, sondern auch. Ja, nicht nur, sondern auch. Think of the sentence properly. Get the meaning. And there's also außerdem. Apart from that. Ja, Raja. Very important. Raja, du hast schon eine Lösung, oder? Yeah, it is. Also, them is apart from that, they need sufficient professional experience. So what will be your sentence? So what do you want to put here? How do you want to connect it? Ich kann mit nicht nur und sondern auch. Yeah. Form it and then let's see. Okay, für viele Stellen ist eine geeignete Ausbildung nicht nur wichtig. Ja, genau. Nicht nur wichtig, sondern auch genügend Berufserfahrung. Oh ja. Sondern auch. So your positioning is wrong. Für vielen Stellen ist nicht nur Ja, nicht nur eine geeignete Ausbildung, sondern auch genügend Berufserfahrung wichtig. wichtig. Nein. The positioning is not right. Für viele Stellen ist nicht nur eine geeignete Ausbildung wichtig, sondern auch genügend Berufserfahrung wichtig ist. Punkt. एक ही वर्ब आएगा. Punkt. Only one verb in both. Sir, für viele Stellen für Is viele Stellen ist nicht nur eine geeignete Ausbildung wichtig, sondern auch Berufserfahrungen. I'm not sure I heard it correctly. Okay, für viele Stellen ist nicht nur eine geeignete Ausbildung, sondern auch genügend Berufserfahrung. Nicht nur eine geeignete Ausbildung wichtig, sondern auch genügend Berufserfahrung. That's right. Nicht nur eine geeignete Ausbildung,
You drop the wichtig in the first one, you can add it in the second one also. Sondern auch genügend Berufserfahrung wichtig. Or ist nicht nur eine geeignete Ausbildung wichtig, sondern auch genügend Berufserfahrung. Punkt. Either use wichtig in the first sentence or in the second sentence. Drop the verb. Drop the verb. Not necessary. So I thought you were confident of this. So, yeah, so let's look at this. Have a look at the connectors mit Beispielen. When you are listing out things, Aufzählung is listing out, one after the other. Sowohl als auch, nicht nur, sondern auch. As well as, ich muss mich sowohl um das Design als auch um die Finanzierung kümmern. So kümmern is actually in two places. Ich muss mich sowohl um das Design kümmern, als auch um die Finanzierung kümmern. Drop it, use it only once. Und da wir hier ein Modalverb haben, nehmen wir das Infinitiv am Ende des Satzes. Da ist es besser. In der Umgangssprache nimmt man kümmern hier, at this place. Ich muss mich sowohl um das Design kümmern, Pause, als auch um die Finanzierung. That's colloquial. But the correct, preferably correct form would be this sentence here, mit dem Infinitiv am Ende. So nach dem brauchen wir auch Komma. Wo denn? Kein Komma. Nur Pause. Ja, also die Regel hier. Nicht nur, sondern auch braucht ein Komma. Jedesto braucht ein Komma. Zwar aber braucht ein Komma. Und einerseits, andererseits. Warum brauchen wir hier Kommas? Nicht nur jedesto, zwar aber einerseits. Because we are expressing two different thoughts. Not only this, but also something else. So two different things. Komma. Je mehr, je viel, je kleiner und so weiter. Desto, again two. Indeed, it is indeed difficult, but not impossible. On the one hand, I would like to go and study in Germany. On the other hand, I need to also look after my family. In such cases, when you have two different thoughts being brought together, you put a comma. That either or is the same thing, which is why I said use it only once. Use it only once. See here. No comma anywhere. Between weder and not, no comma. So let's go through these sentences once. You managed to confuse yourselves. Also ich muss mich sowohl um das Design als auch um die Finanzierung kümmern. As well as. Right? Nicht nur, sondern auch, not only, but also. Hier habe ich nicht nur nette Kollegin, sondern auch abwechslungsreiche Aufgaben. Negativ. This is also an Aufzählung, a listing out. Aber negativ. Aber nichts hat geklappt. Weder über die Stellenanzeigen in der Zeitung, noch über die Agentur für Arbeit.
Then comes your comparison. This comparison means automatisch comparativ. Je mehr, desto frustrierter. Je schneller, desto riskanter. For example, the faster, the more riskier. Entweder oder, same level, one or the other. Zwar aber ist eine Einschränkung, you're limiting something. Ja, da verdiene ich zwar nichts, aber ich sammle wichtige Berufserfahrung. Einerseits bleiben diese Kontakte oft oberflächlich. It's an opposite. On the one hand, he's supposed to be a very knowledgeable scientist. On the other hand, he does such stupid things. So einerseits, andererseits. Okay? All right, Yeah. now? You? Yes. So let's now go back to 43, was it? 9. Chips. 48, I think. 9, das ist auch nicht da. 44. 44. Ja, 44. 44 war das, genau. So now check again. Wenn man mehr Kenntnisse hat, findet man leichter eine Stelle. Jedes. Jedes. Super. Ja, Sunita, genau, jedes. Je mehr man Kenntnis hat, Ja, desto leichter eine Stelle. desto leichter? Eine Stelle? Nein, wo ist das Verb? Desto leichter findet man eine Stelle. Das ist richtig. Remember, je Satz oder ein Satz mit je ist ein Nebensatz. Und ein Satz mit desto ist ein Hauptsatz. So je mehr man Kenntnisse hat, Verb am Ende, Komma, desto leichter findet man eine Stelle. Yeah, the more, the easier. You have to remember to put the comparative. Okay, now let's try number 2. So wohl. Einerseits, andererseits. There's another better alternative. Sowohl als Sowohl also. Ja, genau. Because if you say einerseits, andererseits, remember it becomes a Gegensatz. This is not an opposite. It's two things that come together, which are equally important. Lebenslauf und Bewerbungsschreiben. Both are equally important. Your application, you're applying your application, and how you apply. You got to send out both. Anschreiben. Ja, schreiben. Bei einer Bewerbung ist sowohl der Lebenslauf Aha. als auch das Bewerbungsschreiben Wichtig. wichtig. That's it. Your hint is in this. Auch der Lebenslauf ist wichtig. Auch das Bewerbungsschreiben ist wichtig. Both on the same level. So not only, but also. Zusammen. So wichtig can be used with first sentence, not in the second. You can put it at the end also, no problem. Okay. No problem.
Aber nicht mit nur ein Satz. Nur mit Only ein, once, only once. Nur einmal. only, Ah, ja, einmal. nur einmal. Correct. You want to say sowohl der Lebenslauf wichtig, sondern auch Beruf schreiben. it's up to you. But you put it at the end, it sounds better. Not only, but also. Not only this, but also that. Equally important. It's a question of your spoken style. So don't worry about that aspect. Like, again, problem. I forgot the page. Let's count here. 54. Yeah, found it now. See. Sowohl als auch, I put the verb at the end because of modal verb. Correct. If I don't have the modal verb, then you put Kuman in second place. And you have both. But if there's anything else coming, don't put that in the middle. This has to be together, these two parts. So, wichtig at the end is better. Sowohl das Design als auch die Finanzierung. So, sowohl der Lebenslauf als auch die Dokumente. Wichtig. So don't split them. See, there's no comma in between. So keep them together as a unit. Put that wichtig at the end. Kein Problem. No problem at all. So bei einer Bewerbung ist sowohl der Lebenslauf als auch das Bewerbungsschreiben wichtig. Now let's redo the third one once again, damit wir die ganze Übung ganz korrekt gemacht haben. Entweder oder. Mhm. Entweder kann man eine Bewerbung per E-Mail schicken oder man kann sie auch mit der Post schicken. Tautology, too long a sentence. The sentence is very, very long. Entweder kann man eine Bewerbung per E-Mail oder per Post mit der Post schicken. That's it. Oder per Post schicken. That's possible. If you want to change the order, you can do that also. Entweder per E-Mail oder mit der Post kann man eine Bewerbung schicken. Entweder per E-Mail oder mit der Post kann man eine Bewerbung schicken. Man kann eine Bewerbung entweder per E-Mail oder mit der Post schicken. Leave out the common factors. They are same for both. Man kann. Schicken, two, take only one. Können, put schicken at the end. So man kann eine Bewerbung entweder per E-Mail oder drop the Z. Not necessary. Oder mit der Post schicken. If you want to use, auch use it. Sir, entweder Yeah. सर entweder हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही आता है क्या? Not necessary. Okay. Not necessary. Why this question? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? Because of this example here? Is it because of the example here? They can't give you all the variations. What is important in grammar and Aussagesätze is this. Verb in the second place.
You can begin any way you want, like I just showed you. I just give you the sentence, right? Entweder per E-Mail oder mit der Post kann man eine Bewerbung schicken. Man kann eine Bewerbung entweder per E-Mail oder mit der Post schicken. Ja. Beide sind richtig. Kein Problem. Yes. That depends on how you say it. Schicken kann man eine Bewerbung entweder per E-Mail oder per Post. Schicken kann man eine Bewerbung entweder per E-Mail oder mit der Post. No issues whatsoever. As long as my conjugated verb is in the second place, I can change the word order. Schicken kann man. Was? Eine Bewerbung. Wie? Entweder per E-Mail oder mit der Post. I'm sure you have never come across this structure before. Ich habe eine Frage. Ein bisschen lustig, aber. Ja, das ist Können, Umgangssprache. Das ist Gesprochen. ja, Umgang. Genau. Aber dieser Satz, grammatically, es ist richtig. Richtig, total richtig. Okay. Send it if you want, either by email or a post. Send it you can either way, by email or by post. I can say that in English as well. Yeah, Will become English, yes. question then. Even in English it's possible. Send it you can, either by email or by post. I'm following the norms of grammar. I've not done anything wrong here. I didn't say send you can it. That is wrong grammar. Send you can it. See, I didn't use that structure. That is the wrong grammar structure. I can definitely say send it you can. However you want to. By any manner you wish to. In any form you would like to. I'm within the norms of grammar. So, schicken kann man eine Bewerbung. Schicken kann man eine Bewerbung. Entweder per E-Mail oder mit der Post. सर ये सेंटेंस इम्पेरेटिव होगा या क्वेश्चन? Imperative तब होगा when I change the tone and put an exclamation mark. You have forgotten your old structures. Do you remember doing this structure ohne wenn? Wenn es regnet, komme ich nicht. Ich kann den gleichen Satz ohne wenn bilden und das ist immer noch ein konditionaler Satz. Regnet es, komme ich nicht. अगर बारिश हुई तो नहीं आऊंगा. बारिश हुई तो नहीं आऊंगा. So where is the imperative? अगर कंडीशनल बारिश हुई तो नहीं आऊंगा. बारिश हुई तो नहीं आऊंगा. It's still conditional, but ohne when.
It's utterly simple. So it's not always necessary to build a conditional sentence using when. In diesen Satz kann man auch ohne wenn bilden. You should have done it in B1 or A2. If this structure was not given to you, then it's slightly surprising. It's very much part of conditional sentence. And so even here, when you look at this sentence here, by beginning with a verb, it doesn't mean that it's an imperative or a interrogative Satz. In a written sentence, anything that begins, you are not sure of what it is. So normally what we do at the end of a sentence, we either use this or this. Whereas when we speak, we don't say, Correct. comes to question mark. I never speak like that, right? My tone decides whether it's a question. Comes to. And in the German imperative, I don't use comes to. I just simply says come. Come. Or if you want the infinitive form, use the infinitive form. I will. I will. I want to use the Z or the do form at all. Extremely colloquial, disregarding grammar. My tone tells you it's imperative. So there is a difference between written language and spoken language. Don't be under the misconception that I must have the subject at the first place and only then the sentence is correct. Where is my verb? My conjugated verb. Second position. Second position. So I'm following the rules of grammar. Den habe ich seit langem nicht gesehen. Gesehen habe ich ihn seit, hier nicht, ja nicht. This will be, not taking it on completely, is it? Oh shit, okay. Anyway, I can retype it if you want. How did it disappear? Control Z. Control Z, yeah. But how does Control Z help? Yeah, noch hin. Twice. No, not coming. Didn't work. Oops. Oh, it's not working. My computer's got a mind of its own. I bought it here in Telangana. So, one second. See, I type out something. Gesehen habe ich ihn seit langem nicht. Tell me, what is disturbing you here in the sentence? Gesehen.
You can start with accusative object. Ihn habe ich seit langem nicht gesehen. Ich habe ihn seit langem nicht gesehen. Verb must be at second position. That's all. That's all. That's simple. Stick to the rule which is very, very clear im Deutschen. Das konjugierte Verb, das finite Verb steht an der zweiten Stelle. This is the rule. Seit langem habe ich ihn nicht gesehen. Seit langem. And then the verb. Ich habe, continue, ihn seit langem nicht gesehen. Ihn habe, also correct. This is very much unlike Hindi. Very much unlike that. But similar in the sense that you can move the other elements around. English is very tough here when you try to put this in English. So much liberty English does not allow. English doesn't have accusative or dative. No, As that marked doesn't- as ambition. no, that Restraint. correct, but that doesn't be a problem. The problem is how can I change the word element in the sentence? In English, it's not easy. It's not easy. Sir, Hmm? if we use this sentence that we do not follow the rule of Tekomolo, na? How does it matter? Yeah? Tekomolo is only a guideline, not a rule. That's the whole point I'm trying to make. That's not necessary. Not at all. Not at all. Okay. That rule is only a guideline as to what should come where in a grammatically correct sentence. It depends on how you want to formulate a sentence. So shall I make a rule first and then let us discuss some new language, or do you discuss a new language and then form the rules? What came first, rules or language? Language, then There you are. rules. That's it. That's a solution. You formulated the rules after language started being used. The rules were not formulated first. So you have the freedom. You have certain set rules. Think about Hindi. Think about Hindi. बहुत दिनों से उससे मिलने का मौका ही नहीं मिला मुझे जा रहा हूं कल 7:30 की गाड़ी पकड़ के बगैर टिकट के फर्स्ट क्लास में दिल्ली मैं. Can you give me that sentence in English or in German with ish at the end? No. There you are. See, so these liberties are there in certain languages. Every language has got something unique about it. Gibt's was Einmaliges bei jeder Sprache. Einmaliges, unique. Hindi also tells you put ma at the beginning, put the ha at the end, and so on. But that doesn't mean you can't move the other words around. कहाँ जा रहा है तू? जा कहाँ रहा है तू? Now, would you say that the sentence is wrong? जा कहाँ रहा है? कर क्या रहे हो यहाँ पे? I start with the verb. कर क्या रहे हो यहाँ पे?
It should be क्या कर रहे हो, isn't it? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? But I'm not following the norm. So that liberty is there. How do you move the sentence around? Think of it in English. What are you doing here? Here you, what doing doesn't work. Are you doing here what? Not possible. Are what you doing? Not possible. Are doing you what? Not possible. So there are restrictions per language. Was magst du denn hier? So a W-Frage normally is a steht an der ersten Stelle. So with W-Fragen you have a problem. Magst du hier was? Magst du hier was is not a Frage, but an exclamatory mark. You're doing something. Nein, nichts. Ja, meine Hausaufgaben. The basic rule is this. This you should stick to. Then there are other guidelines given to you. Yeah, for example, take another one. Lernen muss ich ja viel. Ich muss ja viel lernen. Also das ist der normale Satz. And so don't let that so-called rule confuse you. It's only a guideline and not a rule. Oh, I discovered it. It went off into another document. Okay. So you can either begin with entweder or put entweder here. No problem. No problem. But remember to follow the basic structure, the rule that applies for the basic structure. That you cannot touch. Okay, jetzt Nummer 4. Für viele Stellen ist eine geeignete Ausbildung wichtig. Außerdem ist auch genügend Berufserfahrung wichtig. So what was the connector that we had here? Nicht nur, sondern auch. No. Yeah? Sondern auch. Yeah. Sorry. Form the sentence, please. Für viele Stellen ist nicht nur eine geeignete Ausbildung wichtig, sondern auch genügend Berufserfahrung. Right? So you put wichtig in the beginning. Why don't you put it at the end? Für viele Stellen ist nicht nur eine genügende Ausbildung, sondern auch genügend Berufserfahrung wichtig. Right? Okay, so next one. Viele Studenten finden nach dem Studium keinen Job in ihrer Stadt. Weder noch. Form the sentence hier aber bitte. Viele Studenten finden nach dem Studium weder keinen Job in ihrer Nähe noch Either viele Studenten Either way, Neha can come first also, no issues. Viele Studenten finden nach dem Studium weder keinen Job in ihrer Stadt
noch in der Nähe. Why don't you make it with keinen Job, weder in ihrer Stadt noch in der Nähe? They don't find any job. Neither in the city nor in their vicinity. You can take weder here also. Weder in ihrer Stadt. Na शहर में ना आसपास. The negation is for the start und der Nähe. Weder. Und keinen Job is no job. It's beide is Ja, negative. genau. So it would be better if you put it with Stadt und Nähe. Neither home nor abroad. So Still they neither do find a job. yeah, in the sense of neither here nor there. Yeah, so it's in that, so it's better you negate this part here. And this one we didn't do. What is this? Einerseits, andererseits. Mm-hmm. Prestige. Einer side, andere side will work. Yeah. Yeah, form the sentence. Form the sentence, please. And please note, what is it beginning with? Subject. Right. Just Infinitive with su. infinitive with su. Oh, sorry. This by the ally is to subject. Yeah, because as long as the verb is in Yes. second place, no problem. Also sich selbstständig zu machen. Einerseits ist selbstständig zu machen risikoreich und anstrengend. Andererseits kann es jedoch auch Spaß machen. Yeah, I would prefer you use the S in the first one. Then you don't have to repeat it in the second half. Einerseits ist es risikoreich und anstrengend, selbstständig zu machen. Andererseits kann es jedoch auch Spaß machen. That S would be preferable. Okay. Would be preferable. Okay? Sich selbstständig zu machen bedeutet. Zu machen ist to close. Selbstständig. Was ist selbstständig? Independently. Independently. Independent, also literally self-reliant. Self-reliant and closing. Where is the closing? Zu machen is not a verb here, no? Hey, Raja. Infinitive mit zu. Yeah, this is infinitive with two. Richtig, Anjali. Well done. If you put zu machen, zusammen. Genau. Yeah, das ist getrennt hier. Das ist infinitive mit zu. Yeah, to make oneself independent, self-reliant is on the one hand risky, full of risk and strenuous. On the other hand, it can be fun. And what about the Sir, last? Yeah, जिस selbstständig zu machen ये पूरा सब्जेक्ट है ये subject है पूरा ना? पर सु प्लस माखन तो वर्ब है ना. Yeah, it doesn't matter. I told you just now. To make oneself reliant is risikoreich, oneself. You change the sentence. Then zu machen will be at the end. Es ist risikoreich und anstrengend, sich selbstständig zu machen. Then the sentence will come with S. If you want that zu machen at the end, you have to say es ist risikoreich und anstrengend. Do you remember the S that we did a little while back? Yeah. And I told you that Platzhalter, Yes. you can't leave this first plate blank and put this at the end and say, "Ye ist risikoreich," I'll start.
No. Because I need to conjugate the verb. How is the verb conjugated? I need a subject. So when I switch this around in this manner, जब इसको मैं बदल देता हूँ, when it says so Umform, also wieder hier einsetze auf diese Form, dann brauche ich das Subjekt nicht. The subject is hidden. So that S disappears. So I can't say, for example, sich selbstständig zu machen ist es risikoreich. Nein. That S I will use when I put this at the end, this part. Es ist risikoreich und anstrengend, sich selbstständig zu machen. It's quite simple. सर अगर हम इसको लास्ट में भी लिख देंगे तो भी ये दो होंगे ना, जिस selbstständig और zu machen, ये एक कैसे हुए? It's an infinitive mit zu. And that infinitive mit zu, you have to connect it to something. No? Was ist risikoreich und anstrengend? Selbstständig. Selbstständig? Making yourself independent. Absolutely. That's right, Raja. So can I drop the verb? No. No. So it's part of this. So since it's part of this, it becomes a one unit, eine Einheit. How did I solve this problem? By going back to my basics. Wer, wen, was, wen. These are the keys to unlocking any sentence. Please do not ignore them. Don't think we are now in B2. So why do I have to remember A1? These are the basics for any sentence. Where, was, identify the subject in a sentence. Was ist anstrengend? Was ist risikoreich? Sich selbstständig zu machen. Stateway answers the question was. What is full of risk? What is tenuous? Making oneself independent. You can't say making. You can't simply say independent. So together, one unit. Whenever you are confused and like here, and I'm not there immediately to help you out, go back to the basics straight away. Then you will analyze the sentence, break it up using the basics. As a verb here. Where is? So it can't be a person. If there's no person, it has to be a thing. S. So was. So was is risikoreich. Das. What is this das? So you got your grammatical part correct. Your answer is correct now. That's why the verb is here. Okay, and this one here, es gibt viele freie Stellen. Aber die Arbeitslosenquote ist sehr hoch. Let's finish this also. Then we go to the next one. Come on, aber. Ja. Huh? Es gibt zwar viele Freistellen, aber die Arbeitslosenquote ist sehr hoch. Right? So this zwar aber also shows a limitation, isn't it? Correct. Viele freie Stellen. There are lots of job vacancies. But at the same time, what is the limitation? Rate of Employment rate is also very high.
Somebody was telling me yesterday that Infosys is going to open up something like 70,000 jobs in India. This is automobile SAP related, please. Anybody here who's done SAP, be on the lookout. As soon as I hear and hear from or get some information, I'll be posting it to you. They're outsourcing. The automobile company in one of the very big automobile companies in Germany is outsourcing that, and that outsourcing part has gone to Infosys. And Infosys said that we will solve your problems, and we have a very strong team, and we can get recruits in India. So Infosys has taken over that aspect, and they want people with SAP and preferably German qualifications. So es wird in Indien bald viele freie Stellen geben. Up to 70,000 is what I was told. So be on the lookout. SAP. If you have friends who have done SAP, encourage them to learn German. And if you have friends who have done SAP und Deutsch along with you, ask them to be on standby. Also die genaue Zeit weiß ich ja leider nicht. Ich habe keine Information darüber. Okay, so let's get on now to the next connector, während. Was bedeutet während? During, while. During. So, temporal, ne? During, temporal. Und while, das ist auch temporal. But what is the difference when I say während, during? If I use it in the sense of during, what does it mean? What is it a connector or? Immer benutzen wir mit Genitiv. Ja, sehr gut, Raja. Das ist wirklich sehr gut. Also mit dem Genitiv, das ist eine Präposition. Preposition, okay. Yeah, so when you use it in the sense of during, then it becomes a preposition. But if you are using while I'm eating, I watch TV, or while I'm watching TV, I eat. That while is a connector. But if you say during, then it becomes a preposition. Both are temporal. Aber dieser Konnektor während hat auch eine adversative oder eine gegensätzliche Bedeutung. Das kann man auch so gebrauchen. For example, if you look at this sentence, it will become clear. Ist es temporal oder Gegensatz? Während die anderen für die gleiche Arbeit gutes Geld verdienen, geht man als Praktikant meistens ohne einen Cent nach Hause. Connector. Ja, es ist ein Connector, aber ist das ein Gegensatz, adversative Bedeutung oder ist das eine temporale Bedeutung? Bitte vergleicht dann diesen Satz mit Gegensatz. Der erste ist Gegensatz. Nee, nicht der erste Satz, sondern die Bedeutung dieser Satz. Das ist ein Satz eigentlich. It's one sentence. Ja, genau. Yeah, the whole sentence here, während is used in the sense of conveying something opposite, adversative. Adversative.
Whereas, what about number 2? Während ich das Praktikum gemacht habe, habe ich viel gelernt. Connector. They're all Temporal. connected. They're all connected. But what is the meaning here? It's a temporal. It's temporal. No comparison. Right? So two things which are going simultaneously side by side. Whereas here, there are two things. One is the opposite of the other. Gutes Geld ohne einen Cent. So a während sentence need not show two things going on simultaneously. They may be going on simultaneously, but one could be the opposite of the other. So that is that meaning that he wants to give you here, making things clear that wherein need not show two things running parallelly in the same direction. While I'm eating, I'm also cooking. Right? Or while I am cooking, my wife is watching TV or whatever. Or while I am watching TV, my wife is cooking. It need not be parallel. It can also be something opposite like this. For the same amount of work, while I was getting 1 lakh, my junior or my other colleague in the other company was getting only 50,000. It's a time period is the same, but the meaning is opposite. And that is what is being discussed here. Because till now we use während only in the parallel same direction sense. Like während ich das Praktikum gemacht habe, habe ich viel gelernt. Oder this one here, for example. Während ich den Sprachkurs in Berlin besucht habe, habe ich auch Deutsch für den Beruf gelernt. Temporal oder adversative? Temporal. Good, Sunita. Well done. Two things simultaneously positive. What about this one here? Während viele Leute viel Zeit in eine Bewerbung stecken, schicken andere immer das gleiche Standardschreiben. Adversative. While many people many times are stuck with writing an application, the others send the same standard thing, the same standard application everywhere. That is the so-called templates that we have today. Ja, während viele Leute viel Zeit in einer Bewerbung stecken, schicken andere immer das Gleiche. They're stuck with one application. Okay, how do I change? What do I write here? The others, they use the same standard application, the standard format that they have written. Select all, replace, and your application is complete. Right? So this is the meaning here. So während can be used with a sense of an opposite meaning also. So the warning here, that's all. There's no more here. The warning here is when you use it, don't be under the misapprehension or misconception or misunderstanding that während shows two things going together. It can be the opposite meaning also, which was not done earlier, wherein it was only shown as something going on parallel. Of course, this is also going on parallel, but one is against the other. For example, while Virat Kohli is playing cricket, he's also making a lot of money. Parallel, both going parallel. Yeah, you want adversative? While Virat Kohli is making money, I'm sitting at home doing nothing. This is adversative.
You think it's not advertising? I can change it and still give you advertising. While Virat Kohli is playing cricket making money, I'm playing cricket making no money. That is that adversative, which was not taught earlier. We only were taught how to put them in parallel. Okay, you can make lots of sentences here. The text is etwa lang. Das machen wir dann später. Yeah. Let's see if I can finish this one also here. A moment. Let's try this here. Then I'm confident you people have understood. I can do that other one later. 7, ist das richtig? Ja, richtig. So. Ja. Also je desto ist fertig. Besser, je besser und dann desto leichter. Das ist jetzt fertig. Da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. So, jetzt ergänzen. So, Melina, ja. Melina hat nicht nur eine Ausbildung als Reisekauffrau Reisekauffrau gemacht, sondern auch jetzt arbeitet sie als Texterin in einer Werbeagentur. Werbeagentur. Was ist eine Werbeagentur? Advertising agency. Right? So what is a texterin? Content writer. Give me a better word. You're close. Concept. No, there's a particular word for such people. Copywriter. Copywriter. Okay. It's called copywriter. What does a copywriter do? What is the job of a copywriter? Texter is masculine, der Texter, die Texterin, feminine. Was macht ein Texter oder eine Texterin bei einer Werbeagentur? They protect their brand. No, you got one alphabet wrong. It's not protect, but they project the brand. Okay. That means if I've been given a job or my job is a copywriter in a famous advertising agency or any advertising agency, and this advertising agency has got as a Aufgabe that they have to advertise a product, let's say a product. So as a copywriter, I have to write the ad. I have to give a slogan to that ad, something that will remain or capture the people's imagination, the public's imagination. So that is the job of a copywriter. There is a visual director, and there is also a visualizer as part of the team. This visualizer projects the concept in the form of an image or in the form of a film. The visual director coordinates this whole thing. He says, okay, this is the visual I have for this butter product. And whom are we targeting? Is this butter meant for children, or is it for adults, or is it for everyone? And what should be the slogan for this? And it's that slogan that is written, that phrase that is written, that catches the imagination of the public. Like Amul, for example, is a very famous thing, utterly, butterly delicious.
The moment I ask in a quiz program, what is this utterly butterly? I'm sure many of the contestants will answer Amul. Once upon a time, Doodh si safedi. And then what follows was, yeah, Nirma Nirma. se. Nirma. You see, you remember it even today. Correct. So this is that copywriter's job. That is a texter. Okay, good. It need not be in the same order. You can choose in any order you want. Aber die beide sind Gegensätze. Sie hat eine Reisekauffrau gemacht, eine Ausbildung, aber jetzt arbeitet als ein Texterin in Werbeagentur. Was ist die Connector? Wahar aber. Melina hat, ja genau, Melina hat zwar eine Ausbildung als Reisekauffrau gemacht, aber jetzt arbeitet sie als Texterin in einer Werbeagentur. Ich glaube, ich weiß nicht. Wait. I did not want to give any answers till we finish the exercise. Because you get one answer wrong, then you'll definitely get another one also wrong. And you would have realized your mistake then. So I just kept quiet, actually, you know? And the reason why I started discussing this and not the solution. That's the reason I was discussing the meaning here. So she did one, but Beschränkung is she's working as someone else. Also nicht als Reisekauffrau, sondern als Texterin. So she has indeed, das ist richtig, Raja. Who found this, Shashank or Raja? Wir schaffen zusammen, ja. Well done. Since it's only one per thing, I was very sure somewhere you'll stumble and realize, oh my God, where did I go wrong? But that's correct. Swar aber. Go on, choose the others. Anyone you do. Einerseits, third one, vielleicht. Einerseits würde Udo gern berufliche arbeiten. Andererseits hat Angst vor der damit verbundenen Unsicherheit. Mm-hmm. I'm not saying anything. If everyone's happy, go to the next one. Slowly, I have to ask you to let go of my hand and start walking independently. So, fifth one auch. Die Praxis sucht momentan sowohl eine Auszubildende als auch einen Arzt in Teilzeit. Mm-hmm. Okay. Nummer 4 oder Nummer 6. Und 7 auch. 7. Entweder bekomme ich endlich eine Gehaltserhöhung oder ich suche mir eine neue Stelle. Okay. Nummer 4 ist, Florian ist seit 6 Monaten arbeitslos. Bisher hat er weder über eine Zeitagentur noch über die Zeitung einen neuen Job gefunden. Okay. Und Nummer 6? He did not find a job. In einem Bewerbungsgespräch sollte man nicht nur über sich selbst sprechen, sondern auch Interesse an dem Unternehmen zeigen. Are you all satisfied? Answers are correct? So बोल तो आया ही नहीं. Yeah. यूज करनी फिफ्थ वाले में. सोहोल फिफ्थ में यूज किया करेक्ट. नहीं बट एक ना एक 2 बार आया ये.
हाँ निष्ठ नुअर या फिर एक अभी जो सिक्स्थ में यूज किया वो दूसरी बार वापस आया। 9. Zweite Swaraber. Dritter is Zweites one. war aber. Okay, so this is done. Dritte ist eine Seite. Einer Seite und der Seite, correct. Ja. Aha. Vierte ist weder noch. Ja. Fünfte ist sowohl als auch. Hmm. 6 ist nicht nur, sondern auch. Und 7 ist entweder oder. Okay. What do the others have to say about it? Wir folgen Gleiche. Nein. gleich. Nein, das ist falsch. Sei dir mit den Antworten zufrieden. Also diese Selbstständigkeit brauche ich von euch. Doubts Yeah. should not be there. Look at what you have learned, apply that. Does it fit into the meaning and the structure? Je besser, desto leichter. Okay, je plus Komparativ, desto plus Komparativ. So, Reisekauffrau, Texterin. Aha. So, gegensätzlich, ne? Ja. Correct. Hmm. So, gegensätzlich can either come with einerseits, andererseits or with zwar aber. But einerseits, andererseits, on the one hand, on the other hand, Not possible. this doesn't fit here. It doesn't fit. So maybe it's zwar aber, doubtful. Where does einerseits, andererseits fit? Dritte. Hmm. Now you're getting to the point. On the one hand, On the other. freiberuflich arbeiten, Freelancer. right? Oh, was is freiberuflich? Freelancer. Right, freelance. But on the other hand, Angst. There is. Hmm. yeah. So, okay, so this fits. On the other hand, fear of uncertainty, insecurity. So once you have this fixed, then this becomes Swarab. Problem solved. So have that confidence in yourself, people. I'm with you till the end, till the day of the exam. On the day of the exam, I'm not there. So let's become ambition selbstständig. Don't look at me. I will not give the answers. That's why I keep asking you. In fact, you remember, is that a question or an answer or a statement? Are you asking me or are you telling me? I want you to tell me, not ask me. So have that confidence. Ha, take it. One of you raise your hand and say, ja, das ist richtig. Oder, nein, das ist nicht richtig. Leider. Ja, jetzt haben wir die Übung gelöst. Das ist, also alle Sätze sind hier jetzt richtig. So, kein Problem. So, think of completing the sentences. Also vervollständigen muss man diese Sätze. Martha findet ihre Arbeit zwar langweilig, aber think of answers to this, which we shall discuss on Monday. If you want, you can write them down and read them out on Monday. Oder im Kopf diese Sätze bilden und am Montag wiederholen, aussprechen. Je mehr Bewerber es für eine Stelle gibt, desto Tom ist gerade arbeitslos. Deshalb kann er jetzt weder. Der Bewerber für diese Stelle sollte sowohl gerne im Team arbeiten, als auch think of some sentences.
Also die Aufgabe über das Wochenende. Habt ihr sonst noch Fragen? I wanted to do the audio, but das machen wir am Montag. Keine Eile. Sir, Ja, am habt ihr sonst, ja? Montag spielen wir ein Dialog, korrekt? Das Sie haben uns gegeben. Yeah, but that's not a fixed day, no, Anjali. That was not fixed. When you are ready, you tell me. So, sir, we have to prepare amongst them, or on the spot we'll have to do it. Prepare, no? Better, sound better. Yes, sir. Okay. We did that once before, if you remember. Correct. Yes. So prepare a little bit in advance.